তোমার পাল্লায় পড়ে আমি সবকিছু হারিয়েছি। মেয়ের পাল্লায় পড়ে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। তোমার পাল্লায় পড়ে আমি অনেক টাকা নষ্ট করেছি। তোমার পাল্লায় পড়ে আমি অপমানিত হয়েছি। সে তাদের পাল্লায় পড়ে মদখোর হয়েছে। আসুন বন্ধুরা, আমরা প্রথমে এই ধরনের বাক্যগুলি ইংলিশে কিভাবে বলতে হয় তার নিয়ম শিখি। বাক্যের মধ্যে যদি কারো পাল্লায় পড়ে এমন কথা থাকে, তাহলে ইংরেজি বলার সময় আপনাকে অবশ্যই being trapped in someone's words এই শব্দগুলো নিয়ে আসতে হবে। ইংরেজি বাক্যের ক্ষেত্রে গঠনটি হবে একটি পূর্ণ বাক্য প্লাস being trapped in প্লাস একটি প্রোনাউন প্লাস ওয়ার্ডস। তাহলে বন্ধুরা, বাক্যগুলির গঠন কেমন হবে তা আমরা এখন শিখব। তোমার পাল্লায় পড়ে আমি সবকিছু হারিয়েছি। I've lost everything being trapped in your words. I have lost everything being trapped in your words. মেয়ের পাল্লায় পড়ে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। My life has been ruined being trapped in a girl's words. My life has been ruined being trapped in a girl's words. তোমার পাল্লায় পড়ে আমি অনেক টাকা নষ্ট করেছি। I wasted a lot of money being trapped in your words. I wasted a lot of money being trapped in your words. তোমার পাল্লায় পড়ে আমি তাকে মিথ্যা বলেছিলাম। I had told him a lie being trapped in your words. I had told him a lie being trapped in your words. ও তার বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এটা করেছে। She did this being trapped in her friend's words. She did this being trapped in her friend's words. তোমার পাল্লায় পড়ে আমি অপমানিত হয়েছি। I have been insulted being trapped in your words. I have been insulted being trapped in your words. সে তাদের পাল্লায় পড়ে মদখোর হয়েছে। He has become addicted to alcohol being trapped in their words. He has become addicted to alcohol being trapped in their words. তোমার পাল্লায় পড়ে আমি ট্রেনটা মিস করেছি। I missed the train being trapped in your words. I missed the train being trapped in your words. রিয়া তার বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আবার একটি স্মার্টফোন কিনেছে। Ria bought a new smartphone again being trapped in her friend's words. Ria bought a new smartphone again being trapped in her friend's words. Don't forget to subscribe.